Mua được để trong kia ấy. À, Mua được để được mua. dạ. Trận đấu cả về thế luân lưu vô cùng và chúng tôi sẽ gọi một lần cho bà thì đúng biết điều đó và nó không ta và chọn ra 50 phút 9 phút thứ tư từ đầu tiên của anh trận và kết quả một cuối cùng của chúng ta là thắng chiến thắng penalty quá bùng nổ và quá cảm xúc các bạn nhá, vô cùng tuyệt vời. Là đánh phải bên trong cái các bạn thấy là có một mình nó thủ môn nó thủ môn là thủ kia là nó phải đấu thủ môn các bạn quá bên kia đó rồi. Rồi, nói chung là hiện tại thì mình đã vào cái trận chung kết là các bạn làm full đi chó một là nhất, còn hai là thua, không có gì. Chỉ có một một là thôi, còn hai là đi về con đi chọn không có gì. Ôi mệt quá. Đấy, như lâu này chỉ được chim gọi đang ngủ. 2:04. Thế chơi pick không? Thế chơi pick không? Thế em đi chơi nhé. Sóc gió và không ta Thế em đi chơi nhé.
Dạ vâng ạ, xin được kính chào toàn thể quý thầy cô đang có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay trên đường link Zoom cũng như là link live trên YouTube. Xin lỗi thầy cô là vừa rồi đường truyền từ phía của em có một chút trục trặc về kỹ thuật nên là chương trình bắt đầu muộn hơn so với thời gian thông báo một chút. À, thì Kính thưa thầy cô, em xin phép dành một phút để kiểm tra đường truyền mạng cũng như là tín hiệu từ các điểm cầu của thầy cô. Nếu như thầy cô đang nhìn thấy em qua màn hình camera cũng như là nghe thấy em nói rõ thì xin phép thầy cô là mình sẽ tương tác qua hòm thư chat giúp em được không ạ? Thầy cô có nghe thấy em nói rõ không ạ? Dạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn các thầy cô. Em cũng nhận được rất là nhiều các phần tương tác của thầy cô qua tin nhắn ạ. Các thầy cô đều nghe rõ em nói. Cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Và em cũng xin phép thầy cô là hiện tại thì em thấy trên Zoom cũng như là trên YouTube thầy cô đang truy cập bằng tài khoản cá nhân rất là nhiều. Thì để thuận tiện cho công tác báo cáo với sở về việc kiểm diện thì thầy cô vui lòng giúp em là chúng ta sẽ chuyển tên tài khoản truy cập theo tên cá nhân và tên nhà trường ạ. Còn nếu như chúng ta đang ngồi theo các điểm tập trung của trường thì thầy cô sẽ đổi tên của Zoom sang tên của trường giúp em ạ. Vâng ạ. Cảm ơn các thầy cô. Và các thầy cô truy cập vào sau thì phiền thầy cô mình cứ tương tác bằng cách là nhắn tin gồm có tên và tên trường lên hòm thư chat giúp chúng em để chúng em có các thông tin về việc kiểm diện để báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo ạ. Vâng ạ, cũng không để thời gian trôi qua và để thầy cô chờ lâu thì em xin phép được bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô giáo, thực hiện công văn số 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ ngày 21 tháng 5 năm 2026 về việc tham gia hội thảo chuyên đề về phương pháp triển khai dạy học môn tiếng Anh. Được sự nhất trí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Education Solutions Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Giáo dục Đại trường Pháp, tổ chức hội thảo chuyên đề về hỗ trợ định hướng quản lý và phương pháp triển khai dạy học môn tiếng Anh theo định hướng của đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ thì hôm nay cũng có sự tham dự của các anh chị chuyên viên của các phòng chức năng, phòng chuyên môn của Sở và đề nghị chúng ta là nhiệt liệt chào mừng ạ. Và về phía công ty trách nhiệm hữu hạn Education Solutions Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Ngọc Hồng Phước là giám đốc đào tạo của Tập đoàn Giáo dục Đại trường Phát và ngày hôm nay thầy cũng sẽ là báo cáo viên trong suốt buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Vậy thì trong quá trình chúng ta tham gia hội thảo thì cũng ban tổ chức cũng rất là mong có được sự tương tác với thầy cô cũng như là phần chia sẻ sau phần nội dung chương trình chính của thầy ạ. Vâng. Và đặc biệt xin được chào mừng quý thầy cô đang là cán bộ quản lý và là giáo viên tiếng Anh tại các trường trung học cơ sở, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ có mặt tham dự trong buổi hội nghị. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và ngay sau đây thì chương trình hội thảo xin được phép bắt đầu. Em xin được trân trọng kính mời thầy Trần Ngọc Hồng Phước sẽ bắt đầu phần chia sẻ của thầy ạ. Trân trọng kính mời thầy.
Good afternoon, teachers. I'm going to start sharing my screen, and we shall begin the workshop. Have you seen my screen? Yes. If you've seen it, please type yes in the chat box. If you see my screen and you can hear me well, please write yes in the chat box. Okay, thank you. Yeah, thank you very much. Now let me go through the agendas of what we are going to discuss today. The very first thing on the agenda, we're going to talk about learning efficiencies, how you can make your lesson more efficient in the classroom. So we were going to talk about the definitions of learning efficiencies, the reason why we have to do it, and we also focus on how we can make your lesson more efficiency to the student. So that's going to be three main things on the agenda that we discussed today. Now, before we begin, let me start by asking you the definitions of learning efficiencies. What do you think is learning efficiencies? So I would like you to discuss the two questions: why students don't speak English in class and why don't they remember the lesson. So you please give out your thought about 2 or 3 ideas for each questions. For question number 1, why don't students speak English in class? You can give me 2 or 3 reasons for that. And then question number 2, why don't they remember the lesson? You also give me 2 or 3 reasons for that. You can write your lesson in you can write your thought in the chat box. Yeah, they are not confident. Thank you, Miss Suin. About other teachers, do you have any thought? Please share with me. Why don't students speak English in class and why don't they remember the lesson? They don't have enough vocabulary and ideas. They are too shy to share ideas, right? Lack vocabulary, lazy and shy, student afraid of making mistakes. Because they don't have the idea to speak, they are shy. Student feel shy, they don't want to share mistakes. Lack of vocabulary, they are shy. So most of the answer that I received from you, in common, you are saying that because they don't have enough vocabulary and they are shy and they are afraid of making mistakes. Those are the 3 reasons that you mentioned for the question number 1, why don't they speak English in class? Can you move to question number 2? Why don't they remember the lesson? Also give me some reason for question number 2. Yeah, so most of the answer that I received for question number 1 gonna be shy, don't have enough vocabulary, lack of idea, afraid of making mistakes. So those are the common thing that you are sharing, the common thought that you are sharing. So number 2, question number 2, why don't they remember the lesson? They don't have enough practice, the lesson may be too difficult or not interesting. They don't pay attention to the lesson. They don't practice, review again at home, right? Too social media, I think. Yeah. They don't like English. They think English is not important, right? They don't have impressive ways to remember because they are not self-confident enough, lack of vocabulary, or they are too shy. Maybe the lesson are not interesting because they don't have enough words to show their ideas, because they do not pay enough attention in class. Right, thank you very much. So I think that's enough for the discussion. Here I would like to sum up with some ideas that you have shared with me in the chat box. For the first questions, why don't students speak English in class? The most common answer that we receive in the chat box gonna be they don't have enough vocabulary, they are shy, they are not confident, and they are afraid of making mistakes. So we share common thought for the first questions.
So question number 2, we also share a lot of common things that most of you mentioned that because they don't practice, they don't have enough practice, and that's the reason why they don't remember the lesson, or they don't pay attention in class, or they think English is not important to them. So those are the reason why they don't speak English in class and why they don't remember the lesson. And it's also lead to why the lesson is not efficient. Now, if we want to make the lesson more efficiencies, we need to avoid the reason that we mentioned earlier in the chat box. We need to avoid that. So here I would like to sum up with 2 common ideas for the 2 questions above. Number 1, because students don't understand the exercise or the task that you are asking them to do in the class, and then you already move on to the next point, the next exercise. So maybe because of that reason, they don't understand, they don't know what to do. That's the reason why sometimes they don't speak English in class. And another reason is that because they don't have enough practices. And because of this one, they don't remember the lesson, they don't remember the concepts. We already have to go to another one because we have to teach with schedule, run with schedule, with timetables. And so, as teachers, what do we need to do to help the students speak English in class and remember the lesson? Can you share with me something? What we can do from our side as teachers, what we can do to help the students and speak English in class? Can you share with me something, some of your ideas? Create fun activities. Couldn't agree with you more. Anything else? Create some games. Previously, in some of my workshop, when I do with teachers for secondary and high school students, and those teachers say that they don't like to play games for those learners. The learners, they don't like to play games. Provide details, guidelines, and example before letting students speak. Give motivational feedback. Suggest and encourage them. Give point if they speak well. Explain the task carefully and make sure students understand the task. Yeah, more fun activities. Make the lesson more interesting. Talk, and talk. Form short words, short phrases, and then short conversation. All right, okay, thank you very much. Now, please allow me to give a little theory for this one. We're gonna talk about forget methodologies. Learners, they just need more practices. And if they don't practice enough, they will forget. And if they don't practice enough, as a result, they don't have the language they need. And as a result, they don't speak English in class. So I would like to share with you, this is the forgetting curve created by Hermann Ebbinghaus, the German psychologist. And in his experiment, he did an experiment 100 years ago. He wrote a list of words and he tried to remember them by heart. And one day later, he sat down and tried to remember what he had studied a day before. And he recognized that he can only remember 30% of what he has studied. And then he kept doing that one for 7 days. And surprisingly, after day 7, only 10% of what he has studied by heart retained in his brain. In other words, he has already forgot 90% of what he has studied. So it may be the same with our students if they don't have enough practice and they will forget. And if they forget, they cannot use English in class. They cannot remember the lesson. So as teachers, if we want to make the lesson more efficient, we want to make it more efficient to the student, the idea is just give them more practice. I guess you may have known the code. The more you practice, the better you are. But practicing, if you do one thing again and again, you may get bored. So I would like to share with you a 3-time P practice. I mean, you practice 3 times, but with 3 different ideas, and that will make your lesson more interesting, more communicative, and more memorable for the student. So the idea is quite simple. Whenever you have any activities or any task that you're about to do in a class with your student, firstly, you start that game as normal, or you start that activities as normal.
As normal stand for, you will do as the book says, whatever the book instructs, whatever the instructions in the book, in the student book said, you will do it as the instruction in the book. And then after you finish that activities, don't rush to move on to another exercise, but you stay there, think of something to challenge your student, make them practice that activities or that game or the task again, but with a little bit more challenging. And finally, you will have the third practice. You will do something to help your student personalize what they have studied. And if you apply those things in your teaching, your lesson gonna be more interesting, more communicative, more memorable for the student. So here's the theory. Now, let's see we can apply this one in teaching English or not. So here I have an activity in the book. You will write the nationality of those countries. This exercise is quite normal. You can see it in many books. Now, practice number 1, you will do it as normal. That means you will do as the book instructed. The book asks the student to complete the nationalities with the countries. So I also would like you to do the same. You have the country on your right, and now you complete the nationality, please. For example, you have Egypt, and then you have the nationality. The nationality is. Can you write the nationality in the chat box, please? For each country. So you say Egyptian, okay. Brazil, Brazilian, okay. Colombia, Colombian. Canada, Canadian, right? Mexico, Mexican. China, Chinese, right? India, Indian. Japan, Japanese. France, yeah, French. Germany, German, right? Spain, Spanish. Australia, Australian. Thank you, Miss Hương. You have a really good and long answer. Thank you very much. Okay, so now if you have this exercise that the book asks the student to complete the nationalities, and if you do like this one, you have already done with the exercise. You finish the exercise. You can show the student the answer, and then you correct the answer for them if they have any mistakes. So you can show them the answer and then correction. That finished the exercise. But if we stop here and then we move to another exercise, the student don't have enough time to retain the target language. And as a result, they don't remember the lesson. And if they don't remember, there will be no outcome. There will be no output skills, speaking skills or writing skills. As you know, if we want to be able to speak English or to write in English, at least you need to have some input skill, some knowledge, and you can start performing. But if you don't have the input skill, there will be no output skill. At the same thing here, if you have this exercise in a class, the book said, complete the nationality. And if teachers only do as the book said, let the student do the exercise, show the correct answer, show the key, and then correct mistakes for them, then you move on to another exercise as the book said. If you do like that, the student will not have enough time to absorb the language. And as a result, they don't use the language as you expect. I remember once I was studying with American teachers, and he told me that the teachers that only teaches from the book is the most boring teachers in history. So as teachers, we need to be creative. You create something more to help your student practice the target language, and then you will help them retain the target language. If you remember, they retain the target language, and as a result, they can use the language in
in speaking and in writing. And I mean, they can perform what they have studied. But if they don't have time to absorb the language, there will be no outcomes that we expect. So if you apply the 3-time P approach practice, we will stay in this exercise, but we move to the second practice. So the second practice can be, it could be very creative from the teachers or from the student, and it also depends on the teaching condition that you are having, the facility that you are having in the class. For example, because we are working online, we are doing online workshop. So I would think of the second practice gonna be, you will listen and say the country or the nationality. That means you will practice listening and speaking with the student. If the teacher say the country, the student will say the nationality. Or if the teacher say the nationality, the student say the country. If you have an offline teaching class, so you can interact in that way. But based on your teaching situation and the condition that you are having, you can change the rules, you can change the game a little bit, you can change the practice number 2 a little bit. But it's all the purpose is helping the student absorb and practice the language they are learning. So now we are working online. So I will change the rule a little bit because you cannot turn on your microphone and speak with me. So we will interact in the chat box mainly. So right now I would like you to listen, and then you will write in the chat box. If I say the country, you write the nationality. And if I say the nationality, you write the country. Do you get the game? If you understand and you know what to do, you will write ready in the chat box and we will start participating. Okay, thank you very much. Good. Now we shall begin. Egypt. You write as fast as you can. Very good. Brazil. Good. Chinese. Japan. German. Spain. Mexican. Canada. Colombia. Australian. Canada. Japan. Chinese. Canadian. Mexico. Spain. Egypt. Canada. Okay, right. So you see, we are still do this exercise, but we ask something to challenge the student. Now they are practice listening and speaking if you have an offline teaching situation. But we are an online teaching situation. We also have interaction in listening and writing. So when I say the word, you listen, and then you will change into nationality or you change into countries. So that will give you more practicing and will also help you remember the lesson better. If I just done and finished at exercise number 1, the extra challenge activities will give your student more fun, more engaging, and more time to practice with the original exercise. And then we move to exercise number 3. You can ask the student to role play a conversation like, where are you from? And what's your nationality? So you can put them to work in pair, pretending that they are from different parts of the world. And then it will say, where are you from? I'm from Mexico and I'm Mexican. Well, I'm from China, but I'm not Chinese. I am Japanese, for example. So it depends on the student learning ability if they can perform differently. But the idea is to help the student use the word that they study here in a conversation, in a real situation, in a real scenario of conversation. And practice number 3 will help the student use the language. And as you see at first, if you start showing them the countries and the nationality, and then you ask them to speak, they may feel shy
they may feel not confident, they may feel they may afraid of making mistakes. But now if you create a speaking environment that where every student participates in, then it will be no one feels shy because of making mistake, no one feels shy because of they are speaking English, and no one feel like unconfident because they are speaking English. So remember, depend on the teaching facility and teaching condition, you can come up with different games and different rules. Now we are working online, so I will work with you in this way. I will say a sentence. If I say I'm from Spain, so you will write you are Spanish. Okay? So if I say I am French, and you say you are from French. If you understand the rule, you write ready in the chat box and we play the game. Ready? Okay, good. Now let's go. I'm from Mexico. Very good. Very good. Thank you, Miss Pham Hương. I am Chinese. You're from China. Very good. So you say you are from China. Now I require you to write a sentence, not a word anymore. Remember, we increase the way that we communicate with each other. At first, we practice writing word, but now it's gonna be a sentence. Okay, I'm Egyptian. Yeah, good. You're from, right? I'm from Canada. Good. Okay. Next one. We're still in practice number 3. Instead of role playing, now I need you to, I will say a statement and I need you to ask 2 questions for that one. For example, if I say, I am German, and then you will make 2 questions for me based on that statement. For example, you can ask me that, are you from Germany or anything? So you ask me 2 questions for the statement that I say. Okay? If you understand the rules, you will say yes, and we will begin. Okay, let's go. I'm from Japan. Where are you from? Nationality are you? Very good. Are you Japanese? Yes. Yes. Okay. Where are you from? Are you from Japan? I already said I'm from Japan, right? Next one, I am Chinese. Where are you from? Are you from China? Very good. Okay, thank you. Now, teachers, I would like you to give me your thought after doing the 3 time practice with me. Can you share with me your thought? What do you learn from it? As a student, what do they gain from the 3 time practice with these activities? What language skills do they practice? What can they learn from the exercise that we've just done as a student? I mean, in short, you can share. So if I teach these activities like this, and as a learner, after you have done the 3 time practice with me, so what do the students learn from this exercise? What do they practice from this exercise? Yeah, I can practice speaking, listening, writing skill. Yeah, very good. Speaking. Okay. Student can remember both the words and how to speak out, use the word in situation.
Practice more speaking, listening, and writing. Okay, thank you very much. So do you agree with me that? Do you agree with me in this one? Now, if I have this exercise, complete the nationality. If I have this exercise, so I will help the student complete the table, and then I show the answer. I'll show the key. I will check the student answer and correct for them. So if I finish here, is it okay or not okay? You just write okay or not. Not okay. Okay. Right. You have controversial ideas, right? Some teachers are different. Okay. Now, if in the book, ask the student to complete the nationality using the table here, and then I will give the student some minutes for them to complete the table. I will show them the key and correct for them. When I finish this one, I move to another exercise. Am I right or wrong? You can write R for right and W for wrong. It's okay. Good. Right, but not good, right? Right. Good. Thank you very much. So you agree with me. So now, if I stop here, I am okay. I am right. I finished the task. The book asked me to complete the nationality. I let the student 3 to 5 minutes to do the exercise. I show them the key. I correct for them, explain to them. My job is already done with this exercise. But if I want my student to use the language here, the country, and the nationality in speaking, I cannot stop here. You know why? Because my students haven't had enough time to absorb the language, to remember the language. So if they don't have time to absorb and remember the language, as a result, they are unable to remember and they are unable to speak. So that's the reason why I stay here. I just do a little more practicing, like listening and speaking activities. I would say the countries, they say the nationality. By doing that, I will help my students start getting more and more confident because they start using the word, speaking the word. But if I stop here, it's going to be not enough. I will have another practice. We'll start saying sentences. A role play situation when you meeting someone and you ask where you're from. I'm from blah blah and I am. So the student will practice using the word and the countries and the nationality in the real content. And by doing that, the lesson will be in their brain. They will remember more. The lesson going to become more interesting and more communicative. So let's compare two ways of teaching. This is way number one. I just do as the book said. This is way number two. I have the second practice and the third practice for my student. So which one efficient? If you think number one is more efficient, you write number one. If you think number two is more efficient, you write number two in a chat box. Thank you. So most of you agree with me that number two is more efficient, right? So thank you very much for your agreement. So in conclusion, we answer this question. If you want to make your lesson more efficient, what do you need to do? We're back here and we answer this question. If we want the lesson more efficient, what do we need to do?
Am I clear enough with my questions? Okay. You are very good. Very good. Okay. Very good. Okay. Thank you. So the answer is, if you want your lesson more efficient, let your student practice more. But practice more doesn't mean that you do the activity again and again. Practice more stand for you will do something a little differently. The first practice will be as normal, as the book said. The second practice gonna be a little bit more challenging for them. And the final practice, you will do something to help the student personalize the language and use the language. Okay, thank you very much for your time listening to my first part. Now we will take about 15 minutes break, and then we will come back with the second part. Would that be okay? Yes, thank you very much. So while we are taking a break, you can share with me how do you think of my sharing today? Is it useful? Is it interesting? Is it applicable? Or it's not? What do you think? Very useful and interesting. Thank you very much, Miss Ha. Okay, useful and interesting. Thank you very much. Perfect. Useful and interesting. Thank you very much. Useful and easy to understand. Yes. I don't say big words. I don't talk about theory that you cannot apply in the class. I think right now many people are so into AI, and they are talking about using AI in the classroom, applying AI in teaching, etc. And they think that using AI is simple, but actually I think it take more time for teachers. You have to spend more time get used to with the AI, preparing the lesson and coming to class and showing that you are able to handle with AI, but actually it takes you more time. The ideas that I am sharing to you here today is something very simple, something that you have already done for your entire life of teaching. But it's simple, but it's useful, it's applicable. That's what my goal of sharing. Thank you very much. Thank you very much for your thought, for your sharing. Okay, we will take a break for 15 minutes, and then you will turn back. Okay, let's make the option. Number one, we'll take a break for 15 minutes, and then we turn back. We come back at 3 and work until 4. That's the first option. Option number 2, we continue working and we finish at 3:30. What do you choose, number 1 or number 2? Okay. So most of you choose number 2. I still have number 3. I haven't said. You want to know that? Okay, number 3, we will stop here now. You agree with number 3? We will stop here now. Oh no. Okay. Thank you. Now we go to number 3 and number 2. Okay, let's look. I think 3 depends on you. Okay, so we will work continuously, and then we'll try to finish early at around 3:30 sometime. Is that okay? Yes, okay. Thank you. Now please allow me to share some content that you can use for teaching English, and then we'll also our system for you to use in the classroom. In this part, please allow me to share in Vietnamese. Will that be okay? Okay, thank you. Trong phần này thì cô cho phép Phước chia sẻ bằng tiếng Việt nha, để cho nó nãy giờ chia động từ cũng mệt rồi. Rồi, Phước chia sẻ với quý thầy cô về một số cái xu hướng phát triển tiếng Anh ở trong tương lai. Thứ nhất, đó là cái xu hướng
phát triển phẩm chất năng lực. Thật ra cái này nó đã có từ lâu trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chúng ta thay sách từ năm 2020 tới giờ thì chúng ta luôn luôn nói đến cái chuyện là dạy tiếng Anh và hướng đến cái việc phát triển năng lực và phẩm chất. Và đôi khi chúng ta dạy trong một cái bài học thì chúng ta phải coi đó là cái năng lực được phát triển là gì và cái phẩm chất được làm gì. Đôi khi nó cũng hơi khiên cưỡng một tí xíu, nó hơi gò bó một tí xíu, nhưng mà đi dạy học thì vẫn phải nghĩ ra. Ví dụ ngày hôm đó dạy cái bài về countries and nationality chẳng hạn, thì năng lực là gì, phẩm chất là gì? Phẩm chất là phẩm chất yêu nước, yêu đồng bào, yêu quê hương, ví dụ như vậy. Thì đôi khi nó cũng hơi khiên cưỡng, nhưng mà that's theory, right? We have to practice. Cái xu hướng thứ hai đó là tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, thì cái này đang được nhà nước đang rất là chú trọng trong giai đoạn này, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Mà muốn đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai thì nó sẽ bắt đầu từ việc là chúng ta sẽ dạy tiếng Anh ở trong lớp học, sử dụng nhiều tiếng Anh hơn, bắt đầu từ môn học tiếng Anh, rồi sau đó bắt đầu qua tới những môn học khác như là toán, khoa, vân vân, áp dụng dần vào việc sử dụng tiếng Anh ở trong trường học, thì dần dần tiếng Anh nó mới trở thành ngôn ngữ thứ hai. Nếu mình nhìn vào một số nước xung quanh chúng ta trong cái lộ trình này, họ tốn đâu đó khoảng chừng 20 năm, 15 đến 20 năm. Ví dụ như Singapore chẳng hạn, họ tốn vài thập kỷ để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Rồi, cái xu hướng thứ ba đó là chúng ta tăng cường cái khả năng giao tiếp cho học sinh, thay vì tiệm cận vào việc chúng ta dạy về kiểm tra, đánh giá, format, ma trận này kia vân vân, thì chúng ta sẽ dần dần hướng đến cái việc là dạy làm sao cho học sinh của mình phát triển năng lực giao tiếp. Cái thứ tư đó là tích hợp liên môn, nghĩa là ngoài cái việc học tiếng Anh ra thì học sinh của mình sẽ còn tìm hiểu thêm văn hóa, về lịch sử, về địa lý vân vân. Thì trong các cái chương trình dạy học tiếng Anh người ta bắt đầu đưa cái này vào. Và cái thứ ba đó là phát triển năng lực số, nghĩa là tích hợp trí tuệ nhân tạo, rồi tối ưu hóa năng lực học tập cho học sinh. Thì đây là những cái định hướng và cũng là những cái xu hướng giáo dục hiện đại và chúng ta đang hướng đến ở trong tương lai. Vậy thì ở góc độ là một nhà xuất bản thì bên Phước làm được những cái việc gì? Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát làm một số cái việc sau. Thứ nhất là biên soạn một số cái học liệu mà nó hướng đến các cái mục tiêu này. Một trong những cái học liệu đó là bộ sách bài tập bổ trợ tăng cường tiếng Anh 10 đến 12, 11 đến 12. Nó được tiệm cận với lại chương trình sách giáo khoa thống nhất. Cái thứ hai đó là cái Phương sẽ đi sơ vào cái cấu trúc của cuốn sách này một số với quý thầy cô ha. Ở đây nó sẽ có tất cả các module, cái cấu trúc của cuốn sách này nó sẽ tiệm cận với lại cái cuốn sách giáo khoa thống nhất mà thầy cô sử dụng. Rồi sau ba cái module nó cũng có một cái progress, và có cái ở phần cuối cuốn sách thì có phần vocabulary bank, grammar bank, pronunciation và speaking vân vân. Cái số 2 là thầy cô sẽ đi vào từng cái module, từng cái bài học giống vậy. Thì nó sẽ có một cái phần đầu, đó là đầu tiên là nó sẽ giới thiệu lại cái từ vựng, tóm tắt cái mặt kiến thức của toàn bộ cái bài học, gồm có từ vựng và văn phạm. Rồi sau đó bắt đầu là tới cái phần sử dụng cái từ vựng và văn phạm này trong các cái tình huống giao tiếp. Và nếu thầy cô để ý ở trên cái màn hình, trên cái cuốn sách này, thì thầy cô sẽ thấy có những cái hoạt động nó đánh dấu là 1 sao, những hoạt động đánh dấu là 2 sao và những hoạt động đánh dấu là 3 sao. Điều này nó có ý nghĩa là gì? Thì ở đây các cái hoạt động này á, được thiết kế theo cái Bloom taxonomy, nghĩa là cái thang phát triển năng lực á. Thì những cái hoạt động mà đánh dấu 1 sao á là những cái hoạt động đơn giản, gọi là mức độ là thông hiểu. Rồi những hoạt động mà đánh dấu 2 sao á, nghĩa là vận dụng và nhận biết chứ. 1 sao là nhận biết, thứ hai 2 sao là thông hiểu và thứ ba là vận dụng. Thì ở trong cuốn sách này các cái hoạt động á, nó sẽ có cái tinh tiến về độ khó này cho quý thầy cô, để cho chúng ta chọn lọc phù hợp với nhiều cái đối tượng học sinh khác nhau. Ví dụ có những học sinh chúng ta có thể chọn cái hoạt động 1 sao thôi, có những học sinh thì hướng đến phải làm hoạt động 2 sao, hoặc là những học sinh thì hướng đến hoạt động 3 sao. Nó cũng phù hợp cho quý thầy cô trong cái việc chúng ta chắt lọc hay chọn lựa cái nguồn học liệu này để thiết kế các cái bài kiểm tra, đánh giá, hoặc là các cái hoạt động dạy học trong lớp học cũng vậy. Thì đời này sẽ cho mình thêm được cái ideas là mình biết là cái hoạt động này hay là cái bài tập này nó nhắm đến cái đối tượng nào, và nó là nhận biết hay thông hiểu hay là vận dụng. Rồi, ngoài ra thì trong cái cuốn sách này, ở các cái phần progress checks là các cái bài kiểm tra đó, thì nó sẽ được thiết kế tiệm cận với cái bài tuyển sinh 10 đối với lớp 10, 11, đối với lớp 6, 7, 8, 9. Và đối với lớp 10, 11, 12 á, thì cũng cùng một cái cấu trúc như vậy. Tuy nhiên á, ở lớp 10, 11, 12 thì các cái phần thiết kế này nó sẽ được thiết kế tiệm cận với lại cái bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà áp dụng từ năm 2025 đó. Thì các cái phần ở trong cái bài của cuốn sách bài tập bổ trợ tăng cường tiếng Anh này, họ được thiết kế
lồng ghép và nó được trùng với lại cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Rồi, ngoài ra trong cái quá trình sử dụng cái bộ sách này á, thì bên Phước có phát triển một cái hệ thống học liệu, nó tên là hệ thống LCMS. Phước sẽ demo với quý thầy cô chút xíu về cái hệ thống này ha. Thì trên cái hệ thống này nó sẽ có 3 vai trò. Vai trò đầu tiên là vai trò admin, nghĩa là chúng ta sẽ quản lý toàn bộ cái trường. Vai trò thứ hai là vai trò giáo viên, và vai trò thứ ba là vai trò học sinh. Hôm nay Phước sẽ nói với quý thầy cô ở vai trò giáo viên thôi. Thì đối với vai trò giáo viên á, thì cô sẽ làm được một số việc sau. Thứ nhất là thầy cô có thể giao bài. Giao bài đây có nghĩa là tất cả những cái học liệu này chúng ta đã số hóa, và khi chúng ta giao bài online thì học sinh cũng sẽ làm bài online. Hệ thống sẽ tự chấm điểm, tự ghi nhận kết quả và tự phân tích dữ liệu cho mình. Phần thứ hai là về phần điểm số. Thì khi học sinh làm các cái hoạt động hoặc các bài tập á, hệ thống sẽ tự ghi nhận lại điểm số và phân tích dữ liệu cho quý thầy cô. Thứ ba là thầy cô có thể check attendance, là việc đi học hay vắng học của học sinh á. Thứ tư là thầy cô có thể quản lý số lượng học sinh của mình có trong lớp. Thứ năm là về mặt nội dung, gọi là content. Thì trong cái mặt nội dung này á, thì đây thầy cô sẽ thấy hầu hết tất cả các cái nội dung sách nó đã được số hóa, và giáo viên sẽ sử dụng cái hệ thống này để giao bài cho học sinh. Ví dụ chúng ta có một cái bài thì thầy cô giao cho học sinh như vậy, các bạn sẽ vào đây các bạn làm bài. Rồi khi các bạn làm bài xong các bạn nộp bài. Ví dụ như vậy ha. Làm xong thì các bạn nộp bài. Học sinh làm bài. Rồi các bạn làm bài xong, các bạn sẽ nộp bài. Và khi các bạn nộp bài xong á, thì hệ thống sẽ ghi nhận lại cái kết quả mà học sinh đã làm như thế nào. Và từ cái việc ghi nhận kết quả này á, thì hệ thống sẽ làm thêm một việc nữa, đó là sẽ phân tích dữ liệu để báo cáo ra cho quý thầy cô. Ví dụ thầy cô đang dạy một cái lớp học, và trong quá trình dạy học thì cô sẽ giao những cái bài này, sử dụng những cái content, những cái nội dung ở đây, ví dụ như là cái quyển sách bài tập bổ trợ tăng cường tiếng Anh chẳng hạn, hay là đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hay là các sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12, bộ đề thi thử tốt nghiệp vân vân. Thì cô sẽ giao những cái tài liệu cho học sinh làm. Hệ thống sẽ chấm điểm và ghi nhận lại. Và khi ghi nhận lại thì sẽ ra cho thầy cô một cái kết quả báo cáo. Ví dụ thầy cô cần báo cáo về English skills, thì cái báo cáo này nó sẽ trả ra là ví dụ như trong lớp của quý thầy cô thì đa số học sinh đang giỏi cái gì, đang giỏi về grammar, đang giỏi về từ vựng, đang yếu về listening, đang yếu về speaking, hay đang yếu về reading. Kỹ năng nào giỏi, kỹ năng nào yếu, thì hệ thống nó sẽ dựa trên cái số điểm mà của học sinh của mình hoàn thành các bài ấy, và nó phân tích ra cái dữ liệu này cho quý thầy cô. Cái thứ hai nữa là nó sẽ phân tích cho thầy cô về cái learning progress và cái quá trình tiến bộ hay là tiến lùi của học sinh này. Ví dụ đầu tiên mình cho học sinh làm một cái bài placement test, các bạn được 10 điểm, và trong quá trình học thì các bạn tăng dần lên. Đó, hoặc là các bạn giảm dần đi, thì cái hệ thống này nó sẽ đánh giá cho mình dựa trên các cái dữ liệu qua những cái lần học sinh làm bài đó, và cho mình trả ra một cái kết quả để mình hiểu được cái tiến độ học tập của học sinh của mình. Và cái kết quả cuối cùng đó là cái dữ liệu cuối cùng đó là self practice result, nghĩa là nó sẽ phân tích cái khả năng tự học của học sinh của mình có hay không, và các bạn đã tự làm được bao nhiêu bài chưa tự làm này kia vân vân. Thì đây là hệ thống nó sẽ lưu lại như vậy cho quý thầy cô. Và một cái chức năng đặc biệt nữa đó là AI Assistant. AI Assistant này nó cho phép thầy cô làm 3 việc. Việc thứ nhất là việc soạn một cái đề thi. Việc thứ hai là việc chuyển văn bản vào giọng nói, thành giọng nói. Và việc thứ ba đó là chấm điểm kỹ năng viết. Ví dụ nếu như thầy cô muốn soạn một cái đề thi thì thầy cô chọn cái con AI này. Rồi, sau đó nếu thầy cô có một cái file gì đó, thầy cô có thể tải cái file đó lên đây. Ví dụ Phước mở thử một cái file ha.
Okay. Oh, not this one. Tôi kiếm một cái đề thi. Tôi chờ có chút xíu. Nhiều quá nên giờ không nhớ. Ok, rồi. Ví dụ Phước có một cái bài test giống vậy. Ok, ví dụ Phước có một cái bài test giống vậy ha. Rồi. Phước có thể copy cái phần bài test này. Cắt màn hình thôi cũng được. Phước lấy cái câu số 14 ha. Rồi. Sau đó, Phước dán vào trong cái hệ thống này. Thì á, cái hệ thống này nó sẽ phân tích cái dữ liệu, cái bài thi vừa rồi, cái bài kiểm tra vừa rồi mà Phước vừa mới copy á. Và ở đây nó sẽ generate ra, có cái con AI này nó sẽ làm thành là một cái đề thi số cho quý thầy cô. Đó. Thì cô chờ chút xíu ha, hồi nãy Phước cho copy là 14 câu, rồi bây giờ nó đang detect được 14 câu rồi nè, trích xuất được 14 câu hỏi và đang xử lý. Thì khi mà nó xử lý xong á, thì nó sẽ thành một cái bài thi online, nghĩa là học sinh của mình có thể làm bài online được luôn. Cô chờ một chút ha, vì thường là AI nó generate thì cũng tốn thời gian một xí. Rồi, ok. Thì thầy cô thấy nè, là từ lúc nãy á, là Phước chép lên đây là một cái file hình thôi, Phước copy Phước bỏ lên đây. Thì lúc này nó đã tạo ra cho Phước thành một cái đề thi số rồi. Đó, giờ thầy cô coi vào đây nữa ha. Grammar and vocabulary, câu hỏi, rồi which word, show ra đây. Đây, ví dụ I usually get up at 6 a.m. but not, thì đáp án là chữ, nó có 3 answer choices là never, always and often. Rồi đáp án là gì? Và nó có phần giải thích luôn ở phía dưới này. Đó. We use always in the phrase but not always to mean but not very time gì đó vân vân, đúng không? Thì nó sẽ có cái phần giải thích ở đây, nghĩa là từ một cái file hình mà Phước chụp lên thôi, nó tạo thành một cái đề thi cho Phước. Rồi sau khi mà nó tạo thành cái đề thi giống vậy rồi thì cô có thể lưu lại. Mình sẽ lưu cái đề thi này lại. Đó. Và bây giờ nếu thầy cô muốn tổ chức cái đề thi này thì cô có thể cho học sinh của mình làm luôn cái đề vừa rồi Phước vừa mới làm xong cái đề này ha. Giờ Phước cho tổ chức thi này. Đó. Rồi thầy cô có thể giúp Phước. Thầy cô có thấy cái mã QR code không ạ? Thầy cô có thấy cái mã QR code trên màn hình ở phía bên góc bên phải màn hình của Phước á? Thầy cô có thấy không ạ? Rồi, ok. Thầy cô có điện thoại hoặc là gì đó, thầy cô quét dùng Phước cái mã QR code này, xong thầy cô vào làm bài cho Phước. Cô quét cái mã QR code đó ha. Xong thầy cô vào làm bài. Rồi, Phước có tên. Thì cô vẫn nhìn thấy màn hình của Phước chứ ha. Cô vẫn thấy màn hình đúng không? Phước tắt đi ha, tắt cái phần sharing màn hình đi. Rồi. Thì cô thấy nè, ở đây bắt đầu có người vào làm rồi nè, có cô Hiền vào làm rồi nè, có cô Phạm Hường vào rồi nè, 2 người. Mình có khoảng 10 người ha, Phước chờ khoảng 10 người vào Phước sẽ bắt đầu làm. Thì cô cứ quét cái mã QR code xong cái là mình vào. Mình có cô Trang, có admin. Rồi, mọi người đang vào chờ nha, Phước chưa có bắt đầu làm. Cô Nguyễn Đào, 1, 2, 3, 4, 5, khoảng 10 người đi ha. Phước chờ khoảng 10 người. Cô Kim Điển, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cô Lan, 8 người rồi.
Rồi, ok. Bây giờ Phước sẽ bắt đầu làm bài. Rồi, các thầy cô làm bài với Phước đi ha. Bắt đầu mình làm cái bài vừa rồi. Thầy cô có thể vừa làm điện thoại vừa theo dõi trên màn hình mà Phước đang share để thầy cô thấy cái hệ thống này nó như thế nào. Không vào được hả? Đông người vào quá không vào được thầy ạ. Hả? Ồ, ok. Để Phước kiểm tra lại. À, có người nộp bài rồi nè. Có cô Vũ Phương nộp bài rồi. Nộp bài vào lúc 1 giây 21 và một câu đúng 1/10. Rồi, giáo viên nào vào được thì vào được một số người thì vào giúp Phước. Ok, ai không vào được không sao, cái này mình trải nghiệm thôi. Vào bằng mã QR code nha, lấy mã QR code quét rồi vào thôi. Rồi thầy cô vào làm một vài câu thôi rồi mình nhấn nộp giúp Phước thôi. Làm thử một câu thôi mình nhấn nộp được rồi. Rồi, thầy cô nào không vào được thì không sao đâu, mình cứ theo dõi trên màn hình thì cô thấy ha. Cái hệ thống nó đang hoạt động. Đó, thì thầy cô thấy là khi Phước tổ chức thi á, thì học sinh của Phước đang thi này, và các bạn đang nộp bài này, và hệ thống nó chấm điểm luôn này. Ví dụ như bạn Trang là được 2/10 này, nộp bài lúc 1 phút 50 giây này, hay là admin này 14/10, vân vân. Đó. Thì khi mình tổ chức thi như vậy á thì hệ thống nó sẽ cho học sinh của mình luôn làm bài trực tiếp online, làm bằng điện thoại luôn á, giống như các thầy cô mình đang làm á. Đó. Thì cái này nó gọi là AI authoring tool. Nó là một công cụ để cho thầy cô thiết kế đề thi. Thì có hai cách ha. Một cách thiết kế đề thi á là thầy cô có một cái file PDF hoặc là một cái file đề thi gì đó, thầy cô tạo, thầy cô bỏ lên đây thì ngay lập tức nó sẽ generate ra thành một cái đề thi số cho quý thầy cô. Đó là cách tạo thứ nhất. Cách tạo thứ hai là thầy cô sẽ nhập yêu cầu vào đây. Ví dụ thầy cô sẽ có thể viết là thiết kế cho tôi một cái đề multiple choice gồm có 10 câu hỏi về chủ đề về family, rồi các điểm ngữ pháp là thì simple present và thì simple past, ví dụ như vậy. Thì mình nhập cái prompt nó vào đây thì nó sẽ, sau đó thầy cô nhấn chạy thì nó sẽ tạo ra một cái đề cho mình. Và khi mà nó tạo ra đề rồi á thì thầy cô cũng có thể tổ chức thi cho học sinh của mình giống như vừa rồi, hoặc là mình sẽ lưu lại cái bài thi này, hoặc thầy cô có thể điều chỉnh chỉnh sửa cái bài thi này. Đó. Đó là phần công cụ đầu tiên dành cho giáo viên ở trên cái hệ thống này. Công cụ thứ hai là text to speech. Thì thầy cô có thể nhập lên đây một cái đoạn văn, và từ cái đoạn văn này nó sẽ generate ra thành một cái audio cho quý thầy cô, nó tạo thành một cái file nghe cho mình. Và thầy cô có thể chọn giọng đọc, ví dụ như là giọng đọc nó có nhiều cái giọng đọc khác nhau như Oreo, Rira, rồi Marcus gì, Fiona gì đó vân vân. Thì cô có thể chọn cái giọng đọc khác nhau và sau đó mình tạo thành cái file audio và thì cô có thể tải về. Đó. Đó là chức năng số 2. Và chức năng số 3 đó là DTP AI Writing. Thì ở cái chức năng này nếu thì cô có một cái bài viết thì cô có thể nhập một cái bài viết lên đây, và cái hệ thống này sẽ chấm thành cái bài viết, nó chấm điểm cái bài viết đó cho quý thầy cô. Thì đó là ở cái giao diện, ở cái vai trò của học sinh khi sử dụng cái ứng dụng này. Ở vai trò giáo viên khi sử dụng cái ứng dụng này thì thầy cô có những cái công cụ như vừa rồi Phước chia sẻ. Đó là mình có thể giao bài cho học sinh, mình có thể nó tự động tổng hợp điểm cho mình, check học sinh đi đủ hay là vắng, rồi check số học sinh của mình đang có, quản lý cái nguồn học liệu dạy học của mình, thầy cô có bao nhiêu tài liệu dạy học thì cô có thể bỏ lên đây thầy cô dạy, thầy cô sử dụng. Bởi vì trên này nó sẽ có ba cái nội dung. Nội dung thứ nhất gọi là internal content, nghĩa là cái content mà bên hệ thống này nó có sẵn cho quý thầy cô. Thứ hai là external content,
External content là cái content mà thầy cô có thể liên kết tới một cái trang web hoặc là một cái storage nào đó. Ví dụ thầy cô có một cái một số cái bài tập ở trên trang học liệu.com.vn chẳng hạn. Ví dụ như thầy cô có một số cái bài tập ở đây chẳng hạn. Đó. Thầy cô có các cái bài trong cái trang học liệu này thì thầy cô có thể liên kết nó vào tới đây. Đó. Mình sẽ lưu nó trong đây, xong mình liên kết vào thì mình sẽ vào một cái content một vào chỗ này thôi, thì khi nào mình sử dụng thì mình nhấn thì nó tự động nó sẽ qua bên cái trang này luôn cho mình sử dụng. Đó. Thì cô thấy bây giờ chúng ta đang sử dụng cái bộ sách mà Global Success thì toàn bộ học liệu nó sẽ nằm ở trên này hết cho quý thầy cô dùng cũng đơn giản. Rồi, cái thứ tư á, nó là My Content, là những cái số 3 là My Content, là những thầy cô có thể bỏ những cái tài liệu của mình lên đây. Thầy cô có thể upload cái resource của mình lên đây, có thể là file các bộ đề, file PDF này kia gì đó vân vân, thì cô bỏ lên đây. Hoặc là các cái digital content, là các cái đề thi mà lúc nãy thầy cô đã dùng AI thì cô generate ra đó, thì nó cũng sẽ lưu ở đây cho quý thầy cô. Nó tạo thành một cái đề cho thầy cô chỗ này. Và khi mình muốn sử dụng thì mình có thể lấy ra mình sử dụng, mình tổ chức thi thôi. Đó, ví dụ đây là một cái bài thi tuyển sinh 10 chẳng hạn. Mình tạo thành cái số hóa rồi. Bây giờ mình muốn tổ chức thi thì mình sẽ tổ chức thi trên đây cho học sinh của mình làm luôn ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại. Đó. Thì đó là cái công cụ dạy học, nó gọi là hệ thống quản lý học tập LCMS, Learning Content Management System, và nó sẽ có 3 cái vai trò. Vai trò vừa rồi đó là vai trò giáo viên, và chúng ta cũng thể vào một cái vai trò khác, đó là vai trò của học sinh. Rồi, thì cô có thể vào cái vai trò học sinh chẳng hạn. Thì học sinh các bạn sẽ làm gì? Thứ nhất là các bạn sẽ có cái timetable, nghĩa là cái thời khóa biểu của các bạn á. Các bạn đi học, các bạn sẽ có ngày nào, tiết nào, học nội dung gì đây để bạn theo dõi. Thứ hai là cái task. Cái task của học sinh đó chính là cái assignment mà giáo viên giao. Ví dụ giáo viên giao cho học sinh của mình làm cái nhiệm vụ gì đó, thì ở trên cái giao diện của bạn sẽ có một cái task, cái nhiệm vụ các bạn đây sẽ phải làm. Rồi, cái phần resources là cái phần nội dung mà các bạn sẽ có để các bạn sử dụng trong quá trình học. Ví dụ như các bạn đang học bằng cuốn bài tập bổ trợ tăng cường chẳng hạn. Đó, thì các bạn sẽ vào trong đây, các bạn sẽ có các cái tài liệu để học tập. Ví dụ các bạn sẽ có các cái phần mềm để học tập này ha. Rồi các bạn có các cái question bank, các cái bài tập luyện tập practice unit test gì đó vân vân, để các bạn thực tập làm ở trên này. Rồi, học sinh cũng có thể tự check cái attendance của mình được, rồi kiểm tra cái điểm số của mình và xem cái kết quả học tập của mình cũng được. Học sinh cũng sẽ tự xem được trong cái thời gian qua mình đang học thì mình đang giỏi ở kỹ năng nào và mình đang yếu ở kỹ năng nào. Bạn cũng có thể tự xem được những cái report này để điều chỉnh học tập. Thì nói chung bây giờ nếu như học sinh của mình mà siêng học á, thì với các cái công cụ này á, các bạn sẽ học rất tốt và rất giỏi. Còn nếu mà chúng ta gặp học sinh mà làm biếng rồi thì càng có nhiều hệ thống thì các bạn lại càng rối, các bạn lại càng không chịu học thôi. Cũng giống như mình thôi. Nếu bây giờ mình mà siêng á, thì mình có rất là nhiều công cụ để mình dùng, và có thể nó tốn một cái thời gian đầu để mình làm quen với các cái hệ thống và các cái công cụ này. Nhưng mà một cái thời gian sau thì khi mình quen được rồi thì cái công việc của mình nó sẽ được giảm thiểu khá nhiều, bởi vì những cái công cụ này nó sẽ làm cho mình một số cái công việc. Rồi, Phước xin được phép dừng lại cái nội dung của buổi chia sẻ ngày hôm nay mà Phước vừa mới chia sẻ với quý thầy cô, gồm có 3 cái nội dung. Đầu tiên đó là chúng ta nói về cái phương pháp giảng dạy để làm sao cho cái bài học của mình nó hiệu quả hơn. Thì Phước chia sẻ với quý thầy cô về cái ideas dạy học, đó là 3-time practice. Practice number 1 là mình sẽ làm giống như hướng dẫn ở trong sách. Rồi sau đó mình sẽ thiết kế thêm một cái gì đó nho nhỏ để mình challenge học sinh của mình trên cái bài tập đó. Và cái số 3 là mình sẽ thiết kế một cái hoạt động nào đó để giúp cho học sinh của mình cá nhân hóa cái kiến thức mà các bạn vừa học đi. Và Phước có thực tập với quý thầy cô một cái hoạt động nho nhỏ ở chỗ này. Rồi. Phần số 2 là Phước chia sẻ với quý thầy cô một số cái học liệu để thầy cô sử dụng cho học sinh của mình. Đó là quyển bài tập bổ trợ tăng cường tiếng Anh từ lớp 6 cho đến lớp 12. Đối với khung lớp 6 đến lớp 9 thì cuốn sách sẽ bám sát với lại cái chương trình phổ thông 2018 và đồng thời chuẩn bị cho học sinh của mình cho các bạn thi theo các cái format bài thi tuyển sinh vào 10. Còn đối với cái lớp từ 10 đến 11, 12 thì ngoài cái việc ôn tập củng cố kiến thức mà các bạn học ở trong sách thì còn thêm một việc nữa, đó sẽ giúp cho các bạn làm quen với các cái bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Và các cái nguồn học liệu này thì thầy cô có thể được sử dụng ở trên cái hệ thống gọi là hệ thống LCMS, hệ thống quản lý nội dung học tập. Đây là hệ thống này. Thì cái hệ thống này nó sẽ có ở cái góc độ của nhà trường thì cô sẽ quản lý được toàn bộ cái chương trình dạy học của mình, từ học liệu đến giáo viên đến hệ thống vân vân. Còn đối với giáo viên thì thầy cô Phước vừa mới đi qua cái tài khoản của giáo viên á, thầy cô sẽ thấy là mình có thể giao bài cho học sinh, mình có thể quản lý cái nguồn học liệu của mình, và mình có một con AI để mình thiết kế cái bài thi, bài kiểm tra của mình á, mình có thể dùng công cụ AI và mình thiết kế. Và khi mình thiết kế xong thì học sinh của mình có thể tự làm bài ở trên điện thoại hoặc làm bài trên máy tính. Hệ thống nó sẽ tự chấm điểm cho mình và công bố kết quả này kia cho mình, phân tích dữ liệu này kia cho mình luôn. Còn ở góc độ của học sinh á, thì các bạn có thể sử dụng cái này để cho quá trình các bạn tham gia trong cái quá trình học dùng cái hệ thống này để các bạn tham gia trong quá trình học ha. Và các bạn cũng có thể tự đánh giá được kết quả học tập của mình, kiểm tra và quản lý các tài nguyên của mình để học tập vân vân. Thì cái hệ thống này gọi chung nó là hệ thống iSchool, LCMS iSchool. Thì nếu thầy cô nào quan tâm tới cái hệ thống này và muốn sử dụng từ cái hệ thống này thì liên lạc với lại bên Phước. Có các anh chị ở khu vực Phú Thọ đó sẽ hỗ trợ quý thầy cô để thầy cô có tài khoản và thử trải nghiệm cái hệ thống này để sử dụng. Nếu thầy cô nào quan tâm tới các cái bộ sách bài tập bổ trợ tăng cường thì thầy cô cũng liên lạc với bên Phước để bên Phước sẽ hỗ trợ và gửi cho quý thầy cô các cái tài liệu này. Ví dụ như là các cái quyển practice test, các cái bộ đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, các quyển sách bài tập bổ trợ tăng cường cho chương trình giáo phổ thông 2018 vân vân. Thì thầy cô có thể tham khảo, liên lạc với bên Phước để bên Phước sẽ hỗ trợ quý thầy cô tiếp cận với các nguồn học liệu này. Cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều. Chúng ta Phước xin phép được dừng cái phần chia sẻ của Phước ở đây. Mời các bạn ở bên khâu tổ chức, các bạn có thể chia sẻ số điện thoại hay thông tin gì đó để cho các thầy cô liên lạc với các bạn trong những cái bước tiếp theo ạ. Cảm ơn quý thầy cô rất nhiều. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn thầy Phước ạ. Kính thưa các thầy cô, thì vừa rồi phần chia sẻ của thầy Phước cũng khá là chi tiết và đầy đủ. Nếu như thầy cô có câu hỏi nào muốn hỏi thầy thì chúng ta có thể là nhắn tin lên hòm thư chat box, hoặc là thầy cô có thể gửi tin nhắn qua các nhóm Zalo, hoặc gửi tin nhắn trực tiếp qua các số điện thoại của nhóm phụ trách. Em sẽ để lại thông tin của nhóm phụ trách ở trên hòm chat box ngay bây giờ, thì thầy cô giúp em là lưu lại thông tin để chúng ta có thể là liên lạc, cũng như là về phía team hỗ trợ có thể là hỗ trợ thầy cô được trực tiếp ạ. Đồng thời thì trong buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng em cũng sẽ gửi tới thầy cô đường link để chúng ta làm một bài thu hoạch, và chúng em cũng sẽ có những cái kết quả để báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Thì xin phép thầy cô, em sẽ gửi đường link của bài thu hoạch lên nhóm, và thầy cô sẽ hoàn thành bài thu hoạch trong vòng 15 phút cuối giờ giúp em ạ. Vâng ạ, em vừa gửi đường link cũng như là mã QR của bài thu hoạch ngày hôm nay. Thầy cô vui lòng giúp em là mình có thể nhấp đường link hoặc mình quét mã để làm bài ạ. Em sẽ chia sẻ lên Zoom để thầy cô ở link YouTube có thể nhìn thấy nhé. Đây ạ, em đã chia sẻ QR của bài thu hoạch. Vâng. Thì thầy cô nào đang tham gia qua link live YouTube thì thầy cô quét mã giúp em ạ.
Vâng ạ. Em cũng đã gửi đường link cũng như là mã QR lên một số các nhóm giáo viên của tỉnh theo các nhóm theo tỉnh cũ ạ. Tuy nhiên thì các nhóm này thì cũng chưa có đầy đủ tất cả các thầy cô đang ở trong hội thảo ngày hôm nay. Thì phiền các thầy cô nào mà đang có đường link thì cũng gửi tới các thầy cô giúp chúng em ạ. Vâng ạ. À, em cũng sẽ gửi thông tin của ờ, team hỗ trợ tới các thầy cô, và sau khi mà thầy cô hoàn thành bài thu hoạch thì thầy cô có thể lưu lại các số điện thoại này để chúng em có thể là hỗ trợ đến thầy cô một cách là trực tiếp hơn ạ. À, quý thầy cô cũng vui lòng là khi chúng ta làm bài thu hoạch thì thầy cô cũng không cần phải chụp lại màn hình và gửi lên các nhóm đâu ạ. Chúng ta cứ làm bài thu hoạch và hệ thống sẽ tự động ghi nhận lại thông tin thầy cô đã nộp bài. Nên là chúng ta cũng không cần gửi lại trên các nhóm Zalo vì là các nhóm rất là đông thì à, sẽ làm loãng nhóm cũng như là ảnh hưởng đến các thầy cô khác ạ. Vâng, em gửi thông tin liên hệ ạ. Ừm, em có đang nhận được các cái thông tin phản hồi của thầy cô là mình đang không truy cập được link hay là mình đang không chọn được câu trả lời ạ. Có thể là do là nhiều người cùng truy cập nên là hệ thống nó có thể bị lỗi một chút ạ. Thì em cũng phiền thầy cô là mình có thể chờ một lát rồi mình quay trở lại mình làm giúp em ạ. Vâng. Cũng xin nhờ các bạn ở trong team hỗ trợ là mình sẽ quét lại cái mã này giúp em và báo lại giúp em nếu như mà đường link bị lỗi ạ. Vâng ạ, em vẫn thấy có một số thầy cô gửi thông tin là không truy cập được, và cũng có một số thầy cô đang nói rằng là đường link vẫn hoạt động bình thường. Vậy thì có thể là do đường truyền, là do nhiều người truy cập quá thầy cô ạ. Thì phiền thầy cô mình sẽ chờ khoảng đôi phút, thầy cô truy cập lại làm giúp em nhé. Vâng, cảm ơn các thầy cô ạ.
Vâng ạ, đúng rồi ạ, nhiều người quá nên là quá tải đường truyền ạ. Vâng.
Dạ vâng ạ. Em đã nhận được tin nhắn của rất nhiều thầy cô, mình đã hoàn thành bài thu hoạch. Thì một lần nữa xin được cảm ơn các thầy cô. Còn các thầy cô nào mình chưa truy cập được thì có thể là lưu lại đường link em có gửi trong các nhóm và trong hòm thư chat box, hoặc thầy cô có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện qua số điện thoại em đã để trên màn hình ạ. Em sẽ hỗ trợ thầy cô để thầy cô có thể làm bài thu hoạch trong ngày hôm nay. Vâng, để không mất nhiều thời gian của thầy cô thì em xin phép được kết thúc cái buổi hội thảo ngày hôm nay, và một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tham gia lắng nghe cùng chia sẻ các nội dung rất bổ ích trong buổi hội thảo về chuyên đề phương pháp triển khai dạy học môn tiếng Anh ngày hôm nay. Kính chúc các quý thầy cô, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các thầy cô ạ. Em sẽ để đường link Zoom mở trong vòng 5 phút nữa thì thầy cô có thể hoàn thành bài thu hoạch và có thể thoát Zoom ạ. Dạ vâng, cảm ơn các thầy cô ạ. Vào được không? Đánh tên mẹ vào đi. Vâng, em cảm ơn các thầy cô. Xin chào các thầy cô ạ.